Hello everyone, welcome to Tara IAS, Think IAS, Think Tara, and I welcome you all to today's The Hindu Analysis session. So here are important list of articles today. So again, manaki roju migration related, US migrants related, we have a very interesting article. It is written by Shashi Tharoor sir. We'll deal that article. So adi manaki actually news lo trending undi kabatti. So this might be a potential question for our mains. So దీన్ని discuss చేద్దాము. And later we have a very interesting article again related to unorganized workers ki and electoral reforms మీద కూడా we have an article and Taliban issue మీద. So all those will be dealing very comprehensively. So let us get started. So starting with our first article, a land where ambition grows minus an outbound ticket. So this article is written by Shashi Tharoor sir. So ఈ ఆర్టికల్లో మనకి ఏంటి అంటే మెయిన్గా మైగ్రేషన్. Okay, so basically we know what is migration. I mean moving from one place to another. So in search of either good employment opportunities ki kani, either financial reasons valla or else anything job purposes meeda, when you're moving from one place to another, dani we call it as migration, right? So indulo before I begin this article, oka simple concepts, that is immigrants and emigrants. I want to discuss this before we begin. So what is immigrants? Say a person X, okay? So place A and place B. Okay, so place A, so person X అనే వాళ్ళు he belongs to place A. సో ఇప్పుడు Xకి place of origin ఏమవుతుంది? That is place A, right? సో ఇప్పుడు he decided that he have to migrate to some other place. He wants to go for a better job opportunity. So then that's when he decided, so నేను A నుంచి B ప్లేస్కి మైగ్రేట్ అవుతాను. So that becomes B a place అనేది, it becomes place of destination, right? So place A లో again, so A కి place A కి X అనేది X person ఏమవుతాడు? He becomes immigrant, right? And for place B, what does he become? He becomes immigrant, right? So these are very simple concepts. Immigrant ante place of origin nunchi, when we are moving from another place which say person A nunchi leave avutunnaru kabatti, so A place ki he becomes immigrant. That means that is he is moving out of this place. B place loki veltunnaru kabatti, then he becomes immigrant. Okay, so these are very simple concepts. So moving on, now discussing about this particular article. So ఈ ఆర్టికల్లో అగైన్ ఎక్కువ ఏం ఫోకస్ చేసింది అంటే, సో రీసెంట్గా వీ హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ ఇన్ ద న్యూస్ ఇలీగల్ ఇండియన్ మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో దే హ్యావ్ బీన్ హ్యాండ్ కప్స్ వేసేసి, సో దిస్ యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఇస్ సెండింగ్ బ్యాక్ దమ్ టు ఇండియా, రైట్? సో ఈ ఆర్టికల్ ఎక్కువగా ఏం ఫోకస్ చేస్తుంది అంటే, మైగ్రేషన్ సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్, సే ఫ్రమ్ 1950s, 1940s, 1900s నుంచి మెనీ ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్కి కానీ సమ్ ఆర్ ద రీజన్ దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్, రైట్? సో పాస్ట్ సినారియో నుంచి ఇప్పుడు వరకు తీసుకుంటే, నౌ ఇండియా హ్యావ్ ఎవాల్వ్డ్ యాజ్ అ ఎకనామిక్ పవర్ హౌస్, రైట్? సో వీ ఆర్ ట్రాన్సిషనింగ్ ఇన్ టు అ డెవలప్డ్ కంట్రీ, బట్ స్టిల్ ఎక్కువ అగైన్ ఇండియాలో మనకి మైగ్రేషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. లైక్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ మైగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు అనదర్ కంట్రీస్, మోస్ట్లీ యుఎస్ఏ. ఎందుకు? లైక్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఓకే, సో ఇండియా బ్రైటెస్ట్ కంట్రీ, ఇండియా ఎకనామికల్గా డెవలప్ అవుతున్నా, వై ఇస్ ఇట్ దట్ అది జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతుంది? సే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆథర్ పోస్ట్ చేశారు, దట్ ఈస్ గుజరాత్. So Gujarat being a launch pad, that means a launch pad of economic development. So launch pad ante again, so economical ga Gujarat anedi baga grow avutundi, but yet meer Gujarat state lo migration తీసుకున్నట్లయితే, so many people are migrating from Gujarat to USA. What is it? So India ఏం lack అవుతుంది? That is the first question. And migration, so migration, is it a boon or bane? So బెనిఫిట్ అయితే why is it is benefiting us, బెయిన్ అయితే ఎక్కడెక్కడ వేర్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ దట్ వీఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ఫ్రమ్ మైగ్రేషన్. సో ఈ ఆర్టికల్లో ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దాము? ఫస్ట్ థింగ్, మైగ్రేషన్ ఇస్ ఇట్ అ బూన్ ఆర్ బెయిన్? ఓకే, ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ కవర్ చేసిన తర్వాత ద మైగ్రేషన్ పారాడాక్స్. ఇండియాలో వై వీ స్టిల్ హ్యావ్ మెనీ మైగ్రెంట్స్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు యుఎస్ఏ. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ని సెకండ్ కవర్ చేద్దాం. అండ్ తర్వాత వాట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్. సో
ఆథర్ మనకి ఈ ఆర్టికల్లో చాలా వెరీ వెరీ గుడ్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు. సో దిస్ విల్ బీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ మెయిన్స్ ఆల్సో. సో ఆ పాయింట్స్ని కూడా మనం కవర్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఒక్కసారి మైగ్రేషన్ ఇస్ ఇట్ అ బోన్ ఆర్ బెయిన్ అన్న అది చూసే ముందు ఫస్ట్ లెట్ us జస్ట్ గో త్రూ ద హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ ఫ్రమ్ ఇండియా. సో ఫస్ట్ కొలోనియల్ ఎరా కన్సిడర్ చేసినట్లయితే వెన్ బ్రిటిష్ వాజ్ రూలింగ్ ఇండియా. సో అగైన్ అప్పుడు వాట్ యూస్ టు హ్యాపెన్, ఇండియన్ లేబర్స్ ఎవరైతే ఇండియాలో ఉన్నారో సో వాళ్ళు బ్రిటిష్ కాలనీస్కి సెండ్ చేసేవాళ్ళు, రైట్? ఎందుకు? అగైన్ చీప్ లేబర్ కోసం. సో ఇండియన్ పీపుల్ చీప్ లేబర్, లైక్ చీప్ వేజెస్కి కూడా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారని చెప్పి. సో దే యూస్ టు సెండ్ టు బ్రిటిష్ కాలనీస్ లైక్ ఫిజీ, మారిషస్ అండ్ ట్రినిడాడ్. సో పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ 1960s 1990s ఆ టైంలో చూస్తే, సో 1960s మీరు అప్పుడు ట్రెండ్ అనలైజ్ చేస్తే అగైన్ సో బ్రైటెస్ట్ జాబ్స్లో ఉన్నవాళ్ళు లైక్ వైట్ కాలర్ జాబ్స్ లైక్ డాక్టర్స్ కానీ, ఇంజనీర్స్ కానీ, ప్రొఫెషనల్స్ కానీ, సో ఫర్ బెటర్ ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్, ఫర్ బెటర్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళు మైగ్రేట్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళు, రైట్? సో 1990sలో ఏమైంది, యూఎస్ఏలో సిలికాన్ వ్యాలీ బూమ్, సిలికాన్ వ్యాలీ బాగా డెవలప్ అయింది. సో దట్ ఈస్ వెన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్, ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఎక్కువ సిలికాన్ వ్యాలీ సైడ్ దే స్టార్టెడ్ మైగ్రేటింగ్, రైట్? సో ఇప్పుడు 2020s 2000s, సో ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ, ఇప్పుడు మీకు చెప్పాలంటే 2015 అని చెప్తాను, పోస్ట్ 2015. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రెండ్స్? సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, మీరు జస్ట్ సొసైటీని ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే many engineering people who have completed the graduation, so they are moving to USA. సో మిడిల్ క్లాస్ మైగ్రేషన్, మాస్ మిడిల్ క్లాస్ మైగ్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు రైట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ టర్మ్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? మాస్ మిడిల్ క్లాస్ మైగ్రేషన్. వై? అగైన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్స్ గురించి కానీ, జాబ్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల సో దే ఆర్ మూవింగ్ టు ది యుఎస్ ప్లేసెస్. అండ్ ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఐరనీ ఏంటి అంటే Punjab and Gujarat. So Gujarat being a launch pad of economic development in India, still Gujarat and Punjab nunchi kuda many people are migrating to another countries. So ippudu ikkada author why, what is the reason అని చెప్పి he was posing a question. సో ఇప్పుడు హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసాం కదా, ఒక్కసారి మైగ్రేషన్ ఇస్ ఇట్ అ బూన్ ఆర్ బెయిన్ చూద్దాము, చూడండి. సో ద ట్విన్ ఫేజెస్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్. సో ఒక్కసారి బూన్ ఆస్పెక్ట్స్ అంటే బెనిఫిట్స్ ఆస్పెక్ట్స్ కవర్ చేస్తే ఫస్ట్ థింగ్ లైక్ సింపులర్ టర్మ్స్లో మైగ్రెంట్స్ సే, నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ మైగ్రేటింగ్ టు యుఎస్ఏ ఆబ్వియస్లీ నా శాలరీ, నా కండిషన్, ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో ఐల్ బీ ఇన్ అ బెటర్ పొజిషన్. సో నేను ఎక్కువ earn చేస్తాను అండ్ ఐల్ బీ సెండింగ్ దట్ మనీ టు మై ఫ్యామిలీ హూ ఇస్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఇండియా. సో వాట్ ఈస్ దిస్? రెమిటెన్సెస్. సో రెమిటెన్సెస్ ఇస్ వాట్? అగైన్ ఫారెన్ మనీ. సో ఎవరైతే కిడ్స్ కానీ ఎవరైతే వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఇఫ్ దే ఆర్ సెండింగ్ మనీ టు ద ఫ్యామిలీస్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాస్ రెమిటెన్సెస్. సో మాస్ మైగ్రేషన్ అవ్వడం వల్ల ఆబ్వియస్లీ ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇండియాకి రెమిటెన్సెస్ కూడా గ్రో అవుతున్నాయి. ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్. అండ్ రెమిటెన్సెస్ అనేవి ఇండియా కేసులో ఇన్విజిబుల్ ఎకనామిక్ ఇంజిన్లా వర్క్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఇండియాలో జరుగుతుంది అంటే రెమిటెన్సెస్ ఈజ్ ఆల్సో బీయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఓకే, సో 2023లో ఇండియా $120 billion రెమిటెన్సెస్ రిసీవ్ చేసుకుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇండియాస్ గ్లోబల్ సాఫ్ట్ పవర్. సో ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ బెనిఫిట్స్, మైగ్రేషన్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ బీయింగ్ రెమిటెన్సెస్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ గ్లోబల్ సాఫ్ట్ పవర్. సో ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ ఒక క్లియర్ సినారియో చూసినట్లయితే ఇండియన్స్ వేరే కంట్రీస్లో దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ బీయింగ్ యాజ్ అ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ సంథింగ్. సో మంచి పొజిషన్స్లో ఇండియన్స్ ఉంటున్నారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CEOs లైక్ సుందర్ పిచ్చై, సత్యనాదెలా, ఆల్ దీస్ పీపుల్ దే ఆర్ అ గేమ్ చేంజర్స్. సో ఐటీ సెక్టార్లో కానీ వీటన్నిటిలో వీళ్ళు టాప్ పొజిషన్స్లో ఉన్నారు. సో అగైన్ మైగ్రేషన్ ఇంటెన్స్ కావడం వల్ల ఇండియాస్ గ్లోబల్ సాఫ్ట్ పవర్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? సో బూన్స్ మీరు మెయిన్స్లో రాసినప్పుడు బూన్స్ ఏంటి, ఇండియా మైగ్రేషన్ వల్ల బూన్ ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్ మనకి రెమిటెన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో ఈ డేటా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. ఓకే, అండ్ గ్లోబల్ సాఫ్ట్ పవర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నౌ ఇండియన్స్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ జస్ట్ యాజ్ అ మీర్ ఎంప్లాయీస్ బట్ దే ఆర్ ఆక్యుపైయింగ్ ది హైయెస్ట్ టాప్ పొజిషన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ద అల్టిమేట్ రియాలిటీ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ చూసినట్లయితే సో వీ ఆల్రెడీ నో దిస్ టర్మ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రెయిన్ డ్రెయిన్.
రైట్. సో బ్రెయిన్ డ్రైన్ ఏంటి అంటే ఇండియాలో టాలెంట్, సే యంగ్ యూత్, డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్, వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సో దే ఆర్ నాట్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఇండియా, దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇండియాలో బెస్ట్ టాలెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్, దే ఆర్ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇక్కడ మనకి బ్రెయిన్ డ్రైన్ అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్, మీరు మెయిన్స్లో యూ కెన్ రైట్ దిస్. ఓకే. సో దీనివల్ల అగైన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఈ బెస్ట్ మైండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫారెన్ క్యాపిటల్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం, ఫారెన్ ఎకానమీస్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం, బట్ ఇండియాలో బ్రెయిన్ డ్రైన్ అనేది జరుగుతుంది. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ డిస్పారిటీస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి మైగ్రేషన్ వల్ల, ఇజంట్ ఇట్? సో దీస్ ఆర్ ద బెయిన్స్. సో ఇంకా వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్? సో ఒకటి 1 or 2 మీకు ఇంకేమైనా థింక్ చేసి డూ కమెంట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్, ఐల్ బి గోయింగ్ త్రూ ద కమెంట్స్. సో సింపుల్గా బూన్ వల్ల ఏంటి, రెమిటెన్సెస్ అండ్ గ్లోబల్ సాఫ్ట్ పవర్, ఇండియా గ్లోబల్ సాఫ్ట్ పవర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ మైగ్రేషన్ వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఇట్ ఇస్ బ్రెయిన్ డ్రైన్. ఇండియాలో ద బెస్ట్ మైండ్స్, ద బెస్ట్ టాలెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద ఫారెన్ ఎకానమీస్, అండ్ ఎకనామిక్ డిస్పారిటీస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. రైట్. సో నెక్స్ట్ మనము ద మైగ్రేషన్ పారాడాక్స్. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఇట్ అంటే, సో ఇండియా జీడిపి డ్రాస్టిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వీఆర్ ఆల్సో ఎయిమింగ్ టు బికమ్ $10 trillion ఎకానమీ బై 2032. సో ఇంత డెవలప్మెంట్, ఎకనామిక్ వైజ్గా డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు, బట్ వై స్టిల్ ఇండియన్స్ ఆర్ లీవింగ్ ఇండియా, వై మెనీ ఆఫ్ ద ఇండియన్స్ ఆర్ మైగ్రేటింగ్? సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ చూద్దాము. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో, ట్రస్ట్ మీ, మీరు మెయిన్స్లో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మీరు చాలా దగ్గర యూజ్ చేయొచ్చు. ఎయిదర్ ఇట్ కెన్ బి ఫర్ యువర్ GS2 or for your GS3. You can use this points in many answers. So try making a note of it. So first thing ఏంటి అంటే, the broken dream of economic growth. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఒక మైండ్ మ్యాప్లో చూడండి. సో ఫస్ట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బికమ్ $10 trillion ఎకానమీ బై 2032. బట్ ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది అంటే, జీడిపి అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో జీడిపి ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, బట్ జీడిపి అనేది జాబ్ స్కేర్సిటీ ప్రాబ్లమ్ని ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు సాల్వ్. Though GDP is increasing, we still have unemployment issue in India. So this is the first factor. Okay, that is the broken dream of economic growth. Ante job scarcity. Though GDP is increasing, though we are trying to become $10 trillion by 2032, but we still have economic unemployment prevalent in India. Right. And next, urban chaos and rural stagnation. Ante like lack of proper లైఫ్ ఆపర్చునిటీస్ లేదు అంటే మేబీ సే మీరు రూరల్ ఏరియాస్లో అంటే బెటర్ లివింగ్ కండిషన్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఇన్ సింపులర్ టర్మ్స్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ, బెటర్ లివింగ్ కండిషన్స్. సో నాట్ ఓన్లీ ఎకనామికల్ వైజే కాదు, ఇన్ అదర్ టర్మ్స్ వైజ్ కూడా బెటర్ లివింగ్ కండిషన్స్ ఇండియాలో మనం ఎక్కడెక్కడైతే ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతున్నామో, సో అక్కడ కూడా వీఆర్ సీయింగ్ మోర్ మైగ్రేషన్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, అండ్ వెరీ గుడ్ టర్మ్ ఇది మీరు మెయిన్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ ద డాంకీ రూట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ద డాంకీ రూట్, ఇండియాస్ అండర్ గ్రౌండ్ మైగ్రేషన్ నెట్వర్క్. అంటే యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్, సిన్స్ ఒక పాస్ట్ 10 to 15 years నుంచి ఒక ట్రెండ్ అనేది సెట్ అయింది. వాట్ ఈస్ ఇట్? మిడిల్ క్లాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో children once they are done with their engineering, so they are choosing to go to USA. సో ఈ ట్రెండ్ అనేది దిస్ ఇస్ అ డాంకీ రూట్, ఇట్స్ లైక్ అ డాంకీ రూట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ మెనీ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ అగైన్, సో వాళ్ళు ల్యాండ్ సేల్ చేసిన ఆర్ ఎల్స్ దే ఆర్ టేకింగ్ లోన్, ఇవన్నీ చేసి కూడా దే ఆర్ స్టిల్ గోయింగ్ టు ది USA. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ అ డాంకీ రూట్. సో మేబీ అ ట్రెండ్ హ్యాపీన్ సెట్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ అగైన్ దిస్ ఇస్ మైగ్రేషన్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది. అండ్ అగైన్ ద వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్, అగ్రేరియన్ క్రైసిస్. కానీ ఓకే, అగ్రేరియన్ క్రైసిస్, dwindling ఎకానమీస్ ఆర్ dwindling ఇన్కమ్స్. ఓకే, పూర్ జాబ్ కండిషన్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు, పూర్ జాబ్ కండిషన్స్. సో ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ అగైన్ మైగ్రేషన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో అగైన్ ఇక్కడ మీరు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కోట్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ గుజరాత్స్ మైగ్రేషన్ ఐరనీ. సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము, గుజరాత్ బీయింగ్ అ లాంచ్ ప్యాడ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, ఓకే, అ గ్రోత్ ఇంజిన్ ఆఫ్ ఇండియా. బట్ స్టిల్ గుజరాత్ మైగ్రేషన్ స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే మెనీ పీపుల్ ఆర్ మైగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ గుజరాత్. సో దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్టేస్ మనం ఎకనామికల్ వైజ్గా ఇండియా ఇస్ ట్రయింగ్ టు గ్రో.
బట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్యూస్ ఆర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, జాబ్ ఎకనామిక్ జాబ్ కండిషన్స్ కానీ ఇవి మనం అడ్రస్ చేయలేకపోతున్నాం. సో దిస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్ వై ఇండియన్స్ ఆర్ స్టిల్ లీవింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఫైన్. సో నా మూవింగ్ ఆన్ టు ద వే ఫార్వర్డ్. సో ఈ ఆర్టికల్లో ఆథర్ చాలా మంచి సజెషన్స్ ఇచ్చారు. సో దీస్ ఆర్ అగైన్ మనకి మెయిన్స్కి ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి మైండ్ మ్యాప్ వైస్లో చూడండి. సో ద ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఇండియా ఏం కన్సిడర్ చేయాలి ఫస్ట్ అంటే, టు టర్న్ బ్రెయిన్ డ్రెయిన్ ఏదైతే మనం తీసుకుంటున్నామో దీన్ని వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్ ఇన్ టు బ్రెయిన్ గెయిన్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు? అగైన్ హౌ కెన్ దిస్ బి డన్? ఎడ్యుకేషన్ పాలసీస్ తీసుకుని రావడం, ఓకే, బిజినెస్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఇంక్రీజ్ చేయడము. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆథర్ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చారు, దట్ ఈస్ ఇండియా జస్ట్ ఎవరైతే ఎమిగ్రెంట్స్ బ్యాక్కి వచ్చారో సో వాళ్ళకి ఇట్ జస్ట్ నాట్ షుడ్ బి అ ల్యాండ్ బట్ ఇట్ షుడ్ బికమ్ అ ల్యాండ్ ఆఫ్ హోప్. సో దీన్ని హౌ కెన్ బి డన్? ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ transforming brain drain into brain gain. Okay, this is the first thing. And దీన్ని ఎలా? This is by encouraging brain circulation. ఓకే, సో బ్రెయిన్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఇండియన్స్ ఎవరైతే అబ్రాడ్లో ఉంటున్నారో దే షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు ఇండియాస్ గ్రోత్ స్టోరీ. అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇమిగ్రెంట్స్ ఆల్రెడీ యూఎస్లో ఉంటున్నారో దే షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్, దే షుడ్ ఫీల్ లైక్ దే హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా. సో ఈ స్టేజ్లోకి మనం వెళ్ళాలి, రైట్? సో దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు? అగైన్ ఫస్ట్ బై డెవలపింగ్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్, బికాస్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ విల్ బీ ద గేమ్ చేంజర్ అగైన్. సో ఇన్నోవేషన్ ఎంకరేజ్ చేయాలి, స్టార్టప్స్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఓకే, సో దీన్ని యూ హ్యావ్ టు డెవలప్. సో మేక్ ఇన్ ఇండియా, స్కిల్ ఇండియా, దిస్ ఆల్ అగైన్ ఈ పర్టికులర్ లైన్స్లోనే మనం తీసుకున్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ జాబ్ క్రియేషన్. ఓకే, సో జస్ట్ గ్రోత్ మీద కాకుండా, జీడిపి గ్రోత్ మీద కాకుండా వీ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ జాబ్ క్రియేషన్ ఆల్సో. ఓకే, providing more job opportunities, right? And next, డిపోర్టేషన్కి వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా మైగ్రెంట్స్ ద వే దే ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇండియా, ఇట్ ఈస్ వెరీ హ్యూమిలియేటింగ్. ద వే దే ఆర్ బీయింగ్ ట్రీటెడ్ ఇన్ ది అనదర్ కంట్రీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ హ్యూమిలియేటింగ్. సో డిపోర్టేషన్ అనేది ఇట్ మస్ట్ బి హ్యాండిల్డ్ విత్ డిగ్నిటీ. So India, it has to use diplomatic channels to ensure better basic human rights protection for its citizens. So other countries lo kuda diplomatic channels ni inka strong chesi, ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ బ్యాక్కి ఏ స్టేట్లో అయితే వస్తున్నారో దట్ షుడెంట్ బి రిపీటెడ్ అగైన్. సో వాళ్ళు డిపోర్టేషన్ ఎలా అయితే వెళ్తున్నారో ద రిటర్నింగ్ బ్యాక్ షుడ్ బి ఆల్సో విత్ డిగ్నిటీ. సో ఈ పర్టికులర్ ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ దానికి మీరు ఈ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ మీరు రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఎకనామికల్ వైజ్గా ఇండియా ఎలా గ్రో అవ్వాలి అంటే ఇన్నోవేషన్, ఆంటర్ప్రినర్షిప్, జాబ్ క్రియేషన్, టర్నింగ్ బ్రెయిన్ ట్రైన్ ఇంటూ బ్రెయిన్ గెయిన్, బ్రెయిన్ సర్క్యులేషన్ ఎంకరేజ్ చేయడము, ఆల్ దిస్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ కూడా మీరు ఆన్సర్స్లో కోట్ చేయొచ్చు. సో ఇండియా షుడ్ నాట్ బి అ ల్యాండ్ వేర్ బిలియనియర్స్ స్టే, బట్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఫైండ్ అ రీజన్ టు స్టే. సో ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ కూడా మనకి ఆర్టికల్లో వచ్చింది అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ కనెక్టింగ్. సో ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా మీరు ఎక్కడైనా నోట్ చేసి పెట్టుకుని దిస్ విల్ బి యూస్ఫుల్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్, మైగ్రేషన్ పారాడాక్స్ అండ్ మైగ్రేషన్ ఇస్ ఇట్ అ బోన్ ఆర్ బెయిన్ అండ్ వై స్టిల్ ఇండియాలో మైగ్రేషన్ జరుగుతుంది అండ్ హౌ కెన్ వి ఓవర్కమ్ ఇట్. డిస్కస్డ్ ఆల్ దిస్, సో విల్ సీ అ మెయిన్స్ క్వశ్చన్. So discussing the main question now, brain drain is not just a challenge but also an opportunity. Critically analyze the impact of skilled migration from India and suggest ways to leverage the Indian diaspora. So this is for 250 words. So indaka manam konni manchi statements kuda discuss chesam kada, that also you can use as this is for 250 words. So try answering this question. Meer ekkadaina problems face cheste do comment in the comment section, I'll be going through. So moving on to the next article, New Delhi's perilous recalibration with the Taliban. So manaki IR related article. So din okkasari it is regarding India Taliban issue. So manam chuddaamu chudandi. So before we start, okkasari India Taliban historical wise from a background check to the present one okkasari quick ga chuddam chudandi. So 1996 our time lo what has happened. So previous ka in Taliban first time Afghanistanలో టేక్ ఓవర్ చేసింది, isn't it? It started its very first rule
And appudu what happened when Taliban have occupied Afghanistan, so again manaki Taliban ki India ki we have got many issues arise ayayi, because Taliban, it has its support for anti India terror groups. ఓకే, యాంటీ ఇండియా టెర్రర్ గ్రూప్స్ ఏంటి, లైక్ లష్కరీ తైబా కానీ జైష్ ఈ మహమ్మద్. సో ఇలాంటి టెర్రర్ గ్రూప్స్కి తాలిబాన్ సపోర్ట్ చేయడం వల్ల వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ తాలిబాన్ యాజ్ అ పర్సీవ్ థ్రెట్ ఫర్ ఇండియా, రైట్. సో మళ్ళీ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ 2021 తాలిబాన్ అగైన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టేక్ ఓవర్ చేసింది, isn't it? సో అగైన్ 2021 నుంచి ఇప్పుడు వరకు కొంచెం ఇండియా తాలిబాన్ రిలేషన్స్ అనేవి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ స్ట్రెయిన్డ్, రైట్. అండ్ ఆల్సో కాబూల్లో మన ఎంబసీ ఏదైతే ఉందో ఆఫ్టర్ తాలిబాన్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఒకసారి తాలిబాన్ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత కాబూల్లో ఉన్న ఎంబసీని కూడా వీ డిసైడెడ్ టు క్లోజ్ ఇట్, రైట్. సో బిఫోర్ ఒక్కసారి తాలిబాన్ చూసే ముందు అగైన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వైజ్ చూస్తే కంపేర్ చేయడానికి, సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వీ హ్యావ్ అ వెరీ కార్డియల్ రిలేషన్ విత్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో మెనీ హ్యూమానిటేరియన్ అసిస్టెన్స్కి కానీ, లేదు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ కానీ, మెడికల్ టర్మ్స్లో కానీ వీ హ్యావ్ బీన్ దేర్ ఫర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఓకే, సో తాలిబాన్ వచ్చేసరికి సిన్స్ 2021 టు నౌ కొంచెం రిలేషన్స్ అనేవి స్ట్రెయిన్ అయ్యాయి. బట్ నౌ వాట్ హ్యాపెన్, టాక్స్ ఏంటి అంటే నవ్ ఇండియా హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు అలౌ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫీషియల్స్ టు అపాయింట్ అన్ ఎన్వాయ్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి ఏంటి అంటే వీ కెన్ సీ నా ఇండియా స్లోగా తాలిబాన్తో సాఫ్ట్ పవర్, ఓకే, స్లోగా ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇట్స్ పవర్, ఇట్స్ రిలేషన్ విత్ తాలిబాన్. Okay, so this is the context enduku now why we are discussing this article. Fine. So ఒకసారి background and Taliban వల్ల why we are against Taliban చూసాము, and 2021లో జరిగిన issues. And now what is the context? The recent context is that India has given permission for Taliban ambassadors to appoint envoy to its embassy, which is in New Delhi. So దీనివల్ల diplomatic relations start up there, right? So this is the whole context. So the same thing, so 1996 to 2001, so the Taliban first time వచ్చినప్పుడు we have perceived it as a threat to regional stability, because Taliban, it supports anti-India terror groups like లష్కరీ తైబా కానీ, జైష్ ఈ మహమ్మద్ కానీ ఈ గ్రూప్స్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి. అండ్ ఆల్సో కమింగ్ టు సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్, తాలిబాన్కి ఇట్ హ్యాస్ లింక్స్ విత్ ఇట్స్ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్స్ ఇంక్లూడింగ్ ది హక్కానీ నెట్వర్క్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. బట్ 2021 పోస్ట్ 2021 అంటే 2022 ఈ టైం నుంచి వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, సో మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాము 2021 తాలిబాన్ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత కాబూల్లో ఎంబసీని మనం క్లోజ్ చేసేసాము అని చెప్పి. బట్ అగైన్ వాట్ హ్యాపెన్, 2022లో వి డిసైడెడ్ టు రీఓపెన్ దిస్ ఎంబసీ ఇన్ కాబూల్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, కాబూల్లో ఎంబసీని రీఓపెన్ చేయడానికి డిసైడ్ అయ్యాము, దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఎన్వాయ్ని అపాయింట్ చేయడానికి కూడా మనం వీ హ్యావ్ గివెన్ ద పర్మిషన్. సో వై ఇండియా తాలిబాన్ని థ్రెట్గా పర్సీవ్ చేసిన, వై వీఆర్ ట్రయింగ్ టు హ్యావ్ అ రిలేషన్ విత్ తాలిబాన్. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఫ్యాక్టర్, చైనా అండ్ పాకిస్తాన్. ఓకే, చైనా అండ్ పాకిస్తాన్ వల్ల. So we already know it is like pressure from dragon. So we have a term like this, pressure from dragon. So it is nothing but so China again, so Taliban anti-India terror groups ni support chestundi ante obviously it will be a pro for China. So now obviously China దీన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుంటుంది. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్కి కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి అని చెప్పి చైనా హ్యావ్ టేకెన్ అ డెసిషన్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి సపోర్టింగ్ పాకిస్తాన్. సో ఇప్పుడు నా ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ కార్డియల్ రిలేషన్ విత్ తాలిబాన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సో చైనాకి పాకిస్తాన్కి మనకి ఇంకా ఎక్కువ వాళ్ళ సైడ్ ఎక్కువ పవర్ పెరుగుతుంది. సో నా ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ ఫర్ ఇండియా దట్ ఇట్ ఎస్టాబ్లిషెస్ అ స్మూత్ రిలేషన్ విత్ తాలిబాన్, రైట్. సో ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి చైనా అండ్ పాకిస్తాన్, బికాస్ చైనా స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ థియరీ, ఐ హోప్ యూ ఆల్ నో ఇట్, రైట్. సో slowగా what is it, surrounding neighbor countries, it is trying to occupy them. So if this happens, then what happens, it will be a big threat to India.
సో స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ థియరీ. అండ్ ఆల్సో ఈ పర్టికులర్ కాంటెక్స్లో ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ అనదర్ వన్. సో ఇది మీకు మెయిన్స్కి ఇంపార్టెంట్. రిమ్లాండ్ థియరీ. వీ హ్యావ్ దిస్ థియరీ కాల్డ్ యాజ్ రిమ్లాండ్ థియరీ. సో వాట్ ఈస్ రిమ్లాండ్ థియరీ అగైన్? సో ఐ జస్ట్ డ్రా రఫ్ మ్యాప్. సో రిమ్లాండ్ థియరీ ఏంటి అంటే యురేషియా, ఓకే, యురేషియాని ఏ కంట్రీ అయితే రూల్ చేస్తుందో ఇట్ ఈస్ పర్సీవ్ దట్. సో యురేషియాని కంట్రోల్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ హోల్ వరల్డ్. సో నీకు సో ఏదైనా కంట్రీకి యురేషియాలో పవర్ వచ్చింది అంటే ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ద పవర్ ఆఫ్ హోల్ వరల్డ్ టు రూల్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిమ్లాండ్ థియరీ. సో ఈ రిమ్లాండ్ థియరీని కూడా చైనా చైనా ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్. సో రిమ్లాండ్ థియరీయే కదా సే బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ తాలిబాన్ దిస్ థింగ్ ఆర్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ థియరీ. సో దీనివల్ల రిమ్లాండ్ థియరీని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఆక్యుపై ఆల్ ద ప్లేసెస్ ఇన్ దిస్ రిమ్లాండ్ ఏరియా. సో అప్పుడు అగైన్ వీ ఆల్రెడీ నో చైనా బీయింగ్ అ రిసోర్స్ హంగర్ కంట్రీ. సో దిస్ విల్ బీ అగైన్ అ పొటెన్షియల్ థ్రెట్ టు ఇండియా. సో దీన్ని కర్బ్ చేయడానికి, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్. సో ఫ్యాక్టర్స్ వై ఇండియా ఈస్ ట్రైంగ్ టు రిటాలియేట్ ఇట్స్ రిలేషన్ విత్ తాలిబాన్ అంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ బీయింగ్ చైనా ఆర్ పాకిస్తాన్ ఫ్యాక్టర్, ఓకే, ప్రెషర్ ఫ్రమ్ డ్రాగన్. సో బీయింగ్ చైనా తాలిబాన్తో కోఆర్డినల్గా రిలేషన్స్, బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి నా వీ షుడెంట్ మేక్ తాలిబాన్ ప్రో చైనా. సో తాలిబాన్తో కూడా వీ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అ కార్డియల్ రిలేషన్స్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ స్ట్రాటజిక్ అండ్ జియోపొలిటికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా తాలిబాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి వీ ఆల్రెడీ నో. సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అగైన్ రిసోర్స్ రిచ్ కంట్రీ, రిసోర్స్ రిచ్ కంట్రీ. సో జింక్ కానీ అలూమినియం కానీ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉంటాయి. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్. అండ్ జియోపొలిటికల్ వైజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ అ ఎంట్రన్స్ టు సెంట్రల్ ఏషియా. సో దిస్ ఈస్ ది సెకండ్ ఫ్యాక్టర్. సో మీరు మెయిన్స్లో రాస్తున్నప్పుడు ద ఫస్ట్ వన్ చైనా అండ్ పాకిస్తాన్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పి యూ కెన్ రైట్, వేర్ అందులో మీరు రిమ్లాండ్ థియరీని మెన్షన్ చేయొచ్చు, స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ థియరీ దట్ చైనా ఫాలోస్ యూ కెన్ మెన్షన్ ఇట్, బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ లో కూడా చైనా తాలిబాన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో దిస్ ఆల్ విల్ మేక్ తాలిబాన్ more supportive towards China and anti towards India. So this will increase our threat. So this is the first factor. The second one, strategic and geopolitical significance of Afghanistan, right? Indulo Afghanistan is a resource rich country, idi rayochu. And strategic significance to geopolitical significance that it will be an entrance to Central Asia, okay? So these are the few factors. So ఒకసారి చూద్దాము, చూడండి. ఇదంతా మనం డిస్కస్ చేసాము 2022లో ఎంబసీ ఓపెన్ చేయడం ఇదంతా. దిస్ ఇస్ నాట్ నీడెడ్. సో జియోపొలిటికల్ మోటివేషన్ ఫస్ట్ థింగ్ being a geopolitical significance, ఎందుకు అంటే it acts as like entrance to Central Asia, right? And the second one, China's growth ni curb cheyadaniki to prevent China from consolidating its presence in the region. So this is also another factor. ఇంకొకటి టెర్రరిజం కన్సర్న్స్. సో తాలిబాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనేది ఇట్ హాస్ బికమ్ అ సేఫ్ హెవెన్ ఫర్ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్స్ లైక్ అగైన్ తాలిబాన్ అండ్ ISIS గ్రూప్స్ ఇవన్నీ మనకు తెలుసు. సో ఇప్పుడు మనం తాలిబాన్తో డిప్లొమాటిక్ టైస్ ఎన్షోర్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ అడ్రస్ క్రాస్ బార్డర్ టెర్రరిజం కానీ కౌంటర్ టెర్రరిజం థ్రెట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం కొంచెం వరకు వీ కెన్ రెడ్యూస్. ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ వై ఇండియా ఈస్ ట్రైంగ్ టు recalibrate its ties with Taliban. హవెవర్ తాలిబాన్తో డిప్లొమాటిక్ టైస్ ఎన్షోర్ చేయడం వల్ల సో అగైన్ మనకి కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇష్యూ, ఓకే, హ్యూమన్ రైట్స్ ఇష్యూ బికాజ్ తాలిబాన్లో వీ హ్యావ్ ఇంటెన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్. పర్టికులర్గా ఉమెన్ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఉమెన్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ కూడా సివియర్గా రెస్ట్రిక్ట్ అయి ఉంటాయి తాలిబాన్ రూల్లో. సో దిస్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఇండియాస్ గ్లోబల్ ఇమేజ్. సో హ్యూమన్ రైట్స్ కన్సర్న్, ఎథికల్ కన్సర్న్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్, ఇండియా తాలిబాన్ని సపోర్ట్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ అండర్మైన్ ఇట్స్ గ్లోబల్ ఇమేజ్. పర్టికులర్గా వెస్టర్న్ నేషన్స్ తాలిబాన్ని బాగా క్రిటిసైజ్ చేశాయి ఫర్ ఇట్స్ అథారిటేరియన్ రూల్ అండ్ ఫర్ డిగ్రేడింగ్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ స్టాండర్డ్స్. సో ఇప్పుడు ఇండియా తాలిబాన్ని సపోర్ట్ చేస్తే దిస్ విల్ అండర్మైన్, దిస్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఇండియాస్ గ్లోబల్ ఇమేజ్. అండ్ మోరల్ క్వాంటిటీ.
సో ఇండియా జనరల్గా వి గివ్ మోర్ కమిట్మెంట్, వి గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ ఆల్. సో ఇప్పుడు తాలిబాన్ని తాలిబాన్తో డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ ఎన్షోర్ చేస్తే దిస్ మైట్ స్లైట్లీ కాంప్రమైజ్ ఆర్ ఎథికల్ గ్రౌండ్స్. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ ఇష్యూ. సో ఇప్పుడు వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి? హౌ కెన్ ఇండియా ఎన్షోర్ తాలిబాన్తో డిప్లొమాటిక్ రైట్స్ ఎలా ఎన్షోర్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో ఎథికల్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఎన్షోర్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం. హవెవర్, సో ఫస్ట్ కంటిన్యూ డిప్లొమాటిక్ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ కాషన్. సో ఇండియా తాలిబాన్తో డిప్లొమాటిక్ ఛానల్స్ ఎంగేజ్ చేయాలి, డిప్లొమాటిక్గా వీ హ్యావ్ టు ఎంగేజ్, బట్ హ్యూమన్ రైట్స్ని కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇండియా తన డిప్లొమాటిక్ స్కిల్స్ని ఈ రకంగా ఇట్ కెన్ యూజ్. ఓకే, ఉమెన్ రైట్స్ తాలిబాన్లో ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో మెయిన్గా తాలిబాన్తో మనం ఎందుకు కోఆపరేట్ చేస్తున్నాం? వీ హెవ్ సీన్ కౌంటర్ టెర్రరిజం. సో ఫస్ట్ దీన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు సీ. అండ్ ద సెకండ్ వన్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఇట్ అగైన్? చైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి వీ హెవ్ స్టార్టెడ్ ఆ డిప్లొమాటిక్ థింగ్ విత్ పాకిస్తాన్. సో ఇండియా ఇప్పుడు ఇట్ మస్ట్ కొలాబ్ విత్ రష్యా అండ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ నేషన్స్ టు ఎన్షోర్ Afghanistan's stability and preventing it from becoming a base for terrorism. సో ఇండియానే కాకుండా ఫర్దర్గా ఇండియా వెస్టర్న్ నేషన్స్తో సెంట్రల్ ఏషియన్ నేషన్స్తో కూడా టైస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, సో దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ అ చెక్ ఫర్ తాలిబాన్స్ terrorism growth. And also India can also focus upon strategic economic partnerships. So strategic economic partnerships ante humanitarian aid మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ మీద, ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ మీద. సో ఇలాంటి వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తే అగైన్ చైనా గ్రోత్ని చెక్లో పెట్టచ్చు. Right? So these are the few way forwards. So in particular article we have seen the recent context, historical background, and why Taliban to diplomatic relations enduko India ki important indulo we have seen Rimland theory, string of pearls theory and all, and tarvata what are the ethical concerns Taliban to include avadam valla and how dini manam ela overcome cheyochu way forward kuda chusam. So we'll move on to the next article now. So moving on to the next article, the barriers faced by construction workers. So again, unorganized sector GS3 important. Fine. So before we discuss this article, okkasari organized sector, unorganized sector differences chudamu so that it will be clear for us. So organized sector ante enti? That means it has been registered. The first thing, registration has been done. It is in a more formal way. Okay, so ikkada you will be getting fixed wages, better social security, okay, and permanent jobs anevi some way or the other they are permanent in nature. Okay, and other social benefits kuda untai like PF and health security, health insurances and all. So these are the organized sector. So unorganized sector ante again, so they are not registered, lack of regulations. First thing, lack of regulations. So job insecurity anedi ikkada chaala high untundi. Their jobs are not at all permanent at all, and fixed wages undavu, no social benefits at all. So these are the differences between organized and unorganized sector. So Indian scenario loki vaste around 90% of Indian workforce evaraithe unnaro, so they are mainly in unorganized sector, informal jobs ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో మనం మెయిన్గా విల్ బి ఫోకసింగ్ అపాన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్. ఓకే, సో కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ అండ్ ఒక స్టాటిస్టిక్స్ చూద్దాము, అండ్ లేటర్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్డ్ బై కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ అండ్ ఇండియాలో ఏమేమి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ వాట్ ఆర్ ద వే ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇండియన్ ఎకనామిక్ సెక్టార్లో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ సెక్టార్. సో కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ అరౌండ్ 9% టు నేషనల్ జీడిపి.
సో ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. మీరు మెయిన్స్లో కోడ్ చేయడానికి దిస్ విల్ బి వెరీ బెనిఫిషియల్. సో మెయిన్స్ ముందు వి సిట్ డౌన్ అండ్ డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాము. దట్ ఈస్ అగైన్ హెక్టిక్ టాస్క్, టైం టేకింగ్ టాస్క్. సో డేటా అనేది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మీరు ఇట్లాంటి న్యూస్ ఆర్టికల్స్లో వస్తున్నప్పుడు ట్రై రైటింగ్ ఇట్, నోటింగ్ దెమ్ డౌన్ సమ్వేర్. సో ఇన్ దిస్ వే మీకే అట్లీస్ట్ ఒక 50 to 100 వెరీ సాలిడ్ డేటా పాయింట్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో కన్స్ట్రక్షన్ అనేది 9% నేషనల్ జీడీపీ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ టు రీచ్ 1.5 trillion బై 2025. ఓకే, అండ్ దీంతో పాటు 2030 లోపు కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టార్ 3 crore వర్కర్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తుంది అని వీ హ్యావ్ అ స్టాటిస్టిక్స్. So I want you all to make a note of it. Okay, so this is the statistics about. So now we moving on, challenges chudamu. So the first one, fragmented employment landscape. Okay, so mind map again. So first one is fragmented employment landscape. Ante workers evaraithe construction lo work chestunnaro as a part of an organized sector, so వాళ్ళకి they have to, they first thing వాళ్ళ work, వాళ్ళ jobs అనేవి they are not permanent, right? So season batti they have to move across the states, right? So say man Bihar workers and all ekku Hyderabad lo they stay here. So in the same way, so okoka season lo for the search of work vallu move avtu undali. So this is again they create trouble to them. So the first barrier faced by workers enti ante fragmented employment landscape, because they migrate in search of work as their job is not permanent, right? Lack of documentation and welfare access, in or else ikkada social benefits kan kuda we can write. Okay, so workers evaraithe unorganized sector lo work chestunnaro they will not have proper documentation, first thing, such as residence proof కానీ బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ కానీ. సో ఇవన్నీ లేకపోవడం వల్ల గవర్నమెంట్ ఏవైతే స్కీమ్స్, సో వీ హ్యావ్ మెనీ స్కీమ్స్ ఫర్ వర్కర్స్ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టార్స్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి. సో ఇలాంటి డాక్యుమెంట్స్ లేకపోవడం వల్ల సో ఆ స్కీమ్ బెనిఫిట్స్ వర్కర్స్కి వెళ్ళట్లేదు. Okay, so we have an act, that is Building and Other Construction Workers Act. So e act enti ante it provides welfare benefits to the construction workers ki. So around 70,000 crores allocation kuda jarigindi, but most of the workers who are working in the unorganized sector proper documentation lekapodam valla manam valani identify cheyalekapothunam, right? Identification issues valla the true benefits of the scheme is not reaching. Okay, so this is a second issue, lack of documentation and welfare access, and also inconsistent registration and verification process. So suppose indaka manam discuss cheskunnam kada BOCV act edaithe undo, so idi Haryana workers ki eppudu only it is valid only to the workers who doesn't migrate. Okay, సో వర్కర్స్ ఎవరైతే మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటారో ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్, సో వాళ్ళకి ఈ బెనిఫిట్స్ వెళ్ళవు. సో అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ వాట్ వర్కర్స్ ఆర్ డూయింగ్, సో వాళ్ళు అసలు ఈ యాక్ట్లో రిజిస్టరే అవ్వట్లేదు. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ ది అనదర్ ఇష్యూ. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ మల్టిపుల్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెసెస్, ప్రోటోకాల్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో దిస్ ఈస్ క్రియేటింగ్ వాట్ పాలసీ గ్యాప్స్. సో మెనీ పాలసీ గ్యాప్స్ ఉండడం వల్ల and multiple verification protocols ఉండడం వల్ల the true benefits again it is not reaching. This is the another disadvantage faced by the unorganized workers working in the unorganized sector. And next is exploitation and vulnerability. So social or job conditions in the unorganized sector, they are terrible. We already know it kada. On unorganized sectors lo evaraithe construction workers కానీ వీళ్ళకి టెరబుల్ జాబ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, బికాస్ ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ల్యాక్ ఆఫ్ లేబర్, ఫార్మల్ లేబర్ లాస్ ఫర్ ఇన్ఫార్మల్ జాబ్స్ మనకి ఇంకా లేవు, అండ్ లిమిటెడ్ వర్కింగ్ అవర్స్ అన్నీ కూడా ఒక రూల్ అంటూ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఎవరైతే వర్కర్స్ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టార్లో వర్క్ చేస్తున్నారో దే ఆర్ బీయింగ్ అన్లిమిటెడ్లీ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వేజ్ థెఫ్ట్ అనే వర్డ్ కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఎట్ టైమ్స్ దే ఆర్ నాట్ ఆల్సో బీయింగ్ ప్రాపర్లీ పెయిడ్ ఫర్ ద వర్క్ దే డిడ్. సో వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు కానీ బట్ అప్పుడప్పుడు వేజెస్ అనేవి కూడా దే విల్ బి నాట్ గివెన్. దిస్ ఇస్ అగైన్ వేజ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కానీ వేజ్ థెఫ్ట్ కానీ
Fine. And gender inequality. So women working in the unorganized sector, again they face చాలా వరకు జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఉమెన్కి జనరల్గా అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళకి మెన్ కన్నా తక్కువ శాలరీ వస్తుంది. దట్ ఈస్ అగైన్ equal. So that is the reason we have equal pay for equal work enshrined in our DPSPs, isn't it? So these are the few challenges faced by workers working in the unorganized sector. So ఒక్కసారి గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ చూస్తే దట్ ఈస్ బిల్డింగ్ అండ్ అదర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ యాక్ట్ 1996. సో ఇందులో ఏంటి, అగైన్ ఇట్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ వెల్ఫేర్ బెనిఫిట్స్ టు ద కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ అండ్ కొంచెం హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ మెజర్స్ కూడా ఎన్షోర్ చేయడానికి దిస్ యాక్ట్ హ్యావ్ బిన్ గివెన్. సో అగైన్ ఈ యాక్ట్లో ఏంటి, ల్యాక్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ వల్ల ఈ యాక్ట్ ట్రూ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ నాట్ రీచింగ్ టు ద వర్కర్స్. అండ్ సెకండ్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ ఇస్ ఈశ్రమ్ పోర్టల్. సో ఇది అనేది ఇట్ ఈస్ అ నేషనల్ డేటాబేస్ ఇన్ విచ్ ప్రతి ఒక్క వర్కర్కి ఎవరైతే అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్లో వర్క్ చేస్తున్నారో సో వాళ్ళకి ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఇస్తాం. అండ్ ఈ నెంబర్ వల్ల వీ కెన్ ఎన్షోర్ సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్. సో ఇన్ దిస్ వే ఈ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఇవ్వడం వల్ల వీఆర్ ఎన్షోరింగ్ దట్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రిజిస్టర్ అవుతున్నారు అండ్ సో దట్ వాళ్ళు వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్కి యాక్సెస్ అవ్వచ్చు. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్కీమ్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్. సో అగైన్ మేము ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాము, వర్కర్స్ అనే దే మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్. సో మైగ్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టార్లో కాబట్టి రేషన్ కార్డ్ లైక్ లోకలైజ్డ్ రేషన్ కార్డ్స్ స్కీమ్ ఉండడం వల్ల ఇంకొక స్టేట్కి వెళ్తే వాళ్ళు రేషన్ కార్డ్ బెనిఫిట్స్ పీడిఎస్ బెనిఫిట్స్ తీసుకోలేరు. సో వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఆల్ త్రూ అవుట్ ఇండియా వాళ్ళు ఎక్కడికి మైగ్రేట్ అయినా దే కెన్ అవైల్ దిస్ పర్టికులర్ బెనిఫిట్స్. ఓకే. And next we have skill development programs to further improve the skills of unorganized sectors so that they can avail better job opportunities. So enti avi like Pradhana Mantri Kaushal Vikas Yojana. So indulo enti will be giving skills training to the construction workers so that they can earn high wages and better job opportunities. Idokati. And next, National Social Security Fund for unorganized sectors. సో అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టార్స్లో మనకి అగైన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ పెన్షన్ స్కీమ్స్ కానీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ ఉండవు కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ నేషనల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఫండ్ ఫర్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రధాన మంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన. సో ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసాము. సో ఇది అగైన్ దిస్ ఇస్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్సూరెన్స్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ టు ది వర్కర్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ స్కీమ్స్. సో నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు ద సజెషన్స్. సో ఇప్పుడు వరకు మనము ఛాలెంజెస్ చూసాం కదా. సో సజెషన్స్ ఆబ్వియస్లీ ఏంటి, ఫస్ట్ ఫార్మలైజేషన్ అనేది తీసుకుని రావాలి. అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్లో ఎంత వీలైతే అంతవరకు వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద ఫార్మలైజేషన్ ఇన్ దిస్ సెక్టార్. సో హౌ కెన్ దిస్ బీ డన్? సో ఇందాక చూసాం యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అండ్ సెంట్రల్ డేటాబేస్ అనేది ఇన్షూర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, వెల్ఫేర్ బెనిఫిట్స్ వర్కర్కి వెల్ఫేర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ బెనిఫిట్స్ కానీ జాబ్ సెక్యూరిటీ కానీ ఓకే వర్కింగ్ కండిషన్స్ కానీ జాబ్ కండిషన్స్ కానీ మనము ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో చూడండి, యూనిఫైడ్ నేషనల్ వర్కర్ ఐడెంటిఫికేషన్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇందులో ఏంటి ఇట్ ఫెసిలిటేట్స్ ఇంటర్ స్టేట్ పోర్టబిలిటీ. సో వర్కర్స్ ఎక్కువ మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి సో ఇలాంటి ఐడెంటిఫికేషన్ సిస్టమ్ ఉండడం వల్ల వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ ఇలాంటివి ఈజీగా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయొచ్చు రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ దర్ లొకేషన్. ఓకే, అండ్ సెంట్రలైజ్డ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము. అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇవి కూడా మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్. సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే అగైన్ వర్కర్స్ ఎక్కువ వేజెస్ కూడా ఎర్న్ చేయగలరు. రైట్, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ థింగ్స్. అండ్ దీంతో పాటు వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఇందాక చూసాం, మల్టిపుల్ వెరిఫికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటున్నాయి. సో దీన్ని రెడ్యూస్ చేసి ఓకే 1 or 2 స్టెప్స్ ఎన్షోర్ చేసేటట్టు చూసుకోవాలి సో దట్ ఈజీగా వాళ్ళు వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ బెనిఫిట్స్ యాక్సెస్ చేసుకోగలరు. రైట్, సో యూనిఫైడ్ నేషనల్ వర్కర్ ఐడెంటిఫికేషన్ సిస్టమ్, సెంట్రలైజ్డ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ అండ్ స్టాండర్డైజేషన్ ఆఫ్ verification protocols. Okay, so these are the few reforms. So moving on to the next article, why are electoral reforms necessary? Okay, so again here and there since past few classes manam some way or the other electoral reforms election ki related articles frequent ga chustunam. Right, again what is the reason?
సో ఫ్రీక్వెంట్గా వీ హ్యావ్ బీన్ సిన్స్ పాస్ట్ ఫెబ్ నుంచి ఐ గెస్ మనకి పార్లమెంట్లో వీ హ్యావ్ high tensed discussions going on about the electoral reforms. So electoral reforms are in limelight since many months. The first issues enti elections ki again related, the whole issue enti first thing enti ante election commission of India, it is turning a blind eye to the ruling party అని చెప్పి చాలా వరకు మనకి oppositions నుంచి we are facing this, we are having this discussion. And next electoral voting machines మీద and VVPATs మీద, దీని మీద వీ హ్యావ్ ఆన్గోయింగ్ డిస్కషన్స్ గోయింగ్ ఆన్ అబౌట్ ద ట్రూ అకౌంటబిలిటీ. సో ఈవీఎంస్ కానీ వీవీప్యాట్స్ కానీ అది 100% అకౌంటబుల్, అది 100% ఎఫిషియంట్ అని చెప్పి ఆన్గోయింగ్ డిస్కషన్స్ అవుతున్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఓటర్ ఐడీస్ మీద, సో వీ హ్యావ్ మెనీ అపోజిషన్ పార్టీస్ సేయింగ్ దట్ మెనీ స్టేట్స్లో వీ హ్యావ్ దిస్ ఫేక్ ఓటర్ ఐడీస్. Again fake members వచ్చి many times they are casting their vote. So this is again another issue. And next election commissioner, election process మీద కూడా we have ongoing discussions. So these are the few reasons why now the electoral reforms అనేవి limelight లోకి వచ్చాయి, right? సో రీసెంట్గా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసినట్లయితే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లిజన్డ్ ఇట్, మనం చూసాము దట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏంటి ఒక కొత్త ఇనిషియేటివ్ తీసుకొచ్చింది, వేర్ నవ్ ఇప్పుడు అన్ని రూలింగ్ పార్టీస్ అండ్ ఒపోజిషన్ పార్టీస్తో ఇట్ విల్ సిట్ అండ్ ఇట్ విల్ డిస్కస్. సో ఎలాంటి ఎలక్టరల్ రిఫార్మ్స్ తీసుకోవాలి అండ్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్లో ఎక్కడెక్కడ మీకు ట్రబుల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఎవ్రీథింగ్ అది డిస్కస్ చేసి అండ్ ఆన్ ద సేమ్ లైన్స్ ఆన్ అపాన్ డెలిబరేట్ డిస్కషన్ అండ్ థింగ్ తర్వాత అది ఎలక్టరల్ రిఫార్మ్స్ ఎలక్షన్ ఫ్యూ అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొస్తుంది అని చెప్పి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కొత్తగా రీసెంట్గా ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేసింది, రైట్? సో నా మూవింగ్ ఆన్. సో ఈ ఆర్టికల్లో ఫస్ట్ మనం వాట్ ఆర్ ఎలక్టరల్ రిఫార్మ్స్ విల్ బి డిస్కసింగ్ దట్ అండ్ వై ఆర్ ఎలక్టరల్ రిఫార్మ్స్ నీడెడ్, why it is high time that we should have reforms to elections now, అదొకటి చూద్దాము. అండ్ తర్వాత హౌ ఎలక్టరల్ రిఫార్మ్స్లో ఎక్కడెక్కడ ఎలక్షన్స్లో రిఫార్మ్స్ తీసుకుని రావాలి, వేర్ ఎలక్షన్స్ హ్యావ్ టు బీ అండ్ వేర్ ఏరియాస్ ఎలక్షన్స్ హ్యావ్ టు బీ ఇంప్రూవ్డ్ అనేది కూడా చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఎలక్టరల్ రిఫార్మ్స్, ఛాలెంజెస్ ఇన్ ప్రెసెంట్ ఎలక్షన్స్, why electoral reforms are necessary and how can it be improved కూడా చూద్దాం. Okay, this is the mind map of this article. So first electoral reforms, again the discussion and came later, it is nothing but it is to bring changes in the present electoral system. So again transparency, accountability, fair participation. Okay, so India being a democratic country, it is important that we have a very fair and safe elections, right? So electoral reforms dini present election system ni improve cheyadaniki, that is what we call it as electoral reforms, right? So and we already know constitutional provisions. ఒక్కసారి క్విక్గా బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేద్దాము. ఆర్టికల్ 324 it grants the election commission to supervise and direct to conduct the fair and free elections, right? And మనకి representation of people act కూడా ఉంది, it which governs the conduct of elections and registration of voters. So these are the constitutional provisions. అండ్ ఈ ప్రాక్టీస్ ఆన్ ద సేమ్ లైన్స్ మనము ఏంటి, సో ఒక్కసారి హిస్టారికల్గా ఎలక్షన్స్ ఎలా కండక్ట్ చేసేవాళ్ళని చూస్తే ద ఫస్ట్ థింగ్ బిఫోర్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ బ్యాలెట్ పేపర్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వకముందు ఫస్ట్ మనము ప్లెయిన్ స్లిప్స్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అండ్ సే ఎక్స్ అండ్ వై పార్టీస్ ఇలా బాక్సెస్ ఉండేవి. సే ఐ వాంట్ టు ఓట్ ఫర్ వై పార్టీ అన్నప్పుడు నేను ఆ స్లిప్ తీసుకెళ్ళి ఐ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్, హ్యావ్ టు డ్రాప్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వై పార్టీ బాక్స్. సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇన్ 1960s 50s ఆ టైంలో వీ యూస్ టు హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్. తర్వాత వీ బాట్ బ్యాలెట్ పేపర్, రైట్? సో బ్యాలెట్ పేపర్లో ఏంటి, యూ హ్యావ్ దిస్ స్లిప్ విల్ బి గివెన్ టు యూ అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్టీస్. సో మీరు ఏ పార్టీకి అయితే ఓట్ చేయాలనుకుంటున్న XYZ, సో దాని దగ్గర యూ విల్ పోస్ట్ అ స్టాంప్, యూ విల్ డూ అ స్టాంప్ అండ్ మీరు బాక్స్లో డ్రాప్ చేస్తారు. అండ్ లేటర్ బ్యాలెట్ పేపర్ వల్ల కూడా అగైన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సో మెనీ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ జరిగాయి అండ్ ఆల్ దిస్ వల్ల అగైన్ మనం ఏం చేసాము, వీ బాట్ electoral voting machines. And now again electronic voting machines, voter verifiable paper audit trial. So once మీరు EVMs అంటే you will be having this box, so buttons ఉంటాయి, right? Once we cast a vote for certain party, ఆ తర్వాత will be getting a paper. సో ఈ పేపర్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అ షూరిటీ దట్ ఓకే చలో మీరు ఈ పార్టీకి మీరు ఓట్ వేశారు అని చెప్పి దట్ ఈస్ అ వారంటీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో దట్ ఈస్ ఓటర్ వెరిఫైబుల్ పేపర్ ఆడిట్ ట్రయల్. సో దీన్ని
దీన్ని మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. ఎలక్షన్ కమిషన్ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ దీస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్హాన్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. బట్ అగైన్ మనకి దీని మీద కూడా వీ హ్యావ్ బీన్ గెటింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో వై ఆర్ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ నీడెడ్? The first one is EVM and VVPAT concerns. Okay, so electronic voting machines manipulate, tamper చేస్తున్నాము, or else అది 100% accountability ensure చేయదు అని చెప్పి చాలా వరకు we've been getting allegations regarding this. So this is the first reason why we need electoral reforms. తర్వాత ఫేక్ ఓటర్ ఐడీస్. సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఇది చాలా వరకు న్యూస్లో ఉంది, ఫేక్ ఓటర్ ఐడీస్. సో ఇంప్రాపర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఓటర్స్ కానీ, ఆర్ ఎల్స్ అడిషన్ ఆఫ్ ఫేక్ నేమ్స్ కానివ్వండి. సో దీనివల్ల ఆర్ డ్యూప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫేక్ ఓటర్ ఐడీస్. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ రీసెంట్గా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అగైన్ ది హై టైమ్ దట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్. సో నెక్స్ట్, క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్. సో రాజ్యసభలో నాకు తెలిసి 10 months బ్యాక్ అనుకుంటే ఒక రిపోర్ట్ కూడా వచ్చింది దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద rulers who are contesting in the elections, they have severe criminal charges. So proper disqualification laws లేకపోవడం వల్ల what is happening, it is like we are giving entrance to all the rulers who are also having severe criminal charges. సో ఇప్పుడు దీన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ప్రాపర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ తీసుకుని రావాలి. ఓకే, అండ్ ఓటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ వెల్ఫేర్. సో ఓటర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఇప్పటివరకు చాలా మేజర్ ఇష్యూ కాబట్టి సో ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ ప్రాపర్ గైడ్లైన్స్, ఓటర్ వెరిఫికేషన్ ఐడెంటిఫికేషన్కి ప్రాపర్ గైడ్లైన్స్ తీసుకుని రావాలి. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ రీజన్స్ వై ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ నీడెడ్. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రపోజ్డ్ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్? ఓకే, ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ టు ఇంప్రూవ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్ అండ్ వీవీప్యాట్ మ్యాచింగ్. సో 100% వీవీప్యాట్ స్లిప్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్ ఓట్స్ మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి. ఇన్ దిస్ వే వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎలక్షన్ కమిషన్ విల్ ఎన్హాన్స్ ద అకౌంటబిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ ది ఓటింగ్ ప్రాసెస్, రైట్? అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ కూడా ఇంకొకటి ఏం చెప్పింది, దట్ రెగ్యులర్ ఆడిట్స్ కూడా కండక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ యూనిఫైడ్ నేషనల్ వర్కర్ ఐడెంటిఫికేషన్ సిస్టమ్ కూడా వీ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ సో దట్ ఓటర్స్ కెన్ కాస్ట్ దేర్ ఓట్ అక్రాస్ ద స్టేట్ బార్డర్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ క్రిమినల్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఇందాక ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనము. ప్రాపర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటూ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ దట్ వీ హ్యావ్ ప్రాపర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఇన్ దిస్ సో పబ్లిసైజింగ్ క్రిమినల్ కేసెస్, సో ఎలక్టోరల్ క్యాంపెయిన్స్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక రూలింగ్ పార్టీ ఒక పర్సన్ మీద ఎన్ని క్రిమినల్ కేసెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి పబ్లిక్కి డిస్క్లోజ్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ డిస్క్లోజ్ చేయడం వల్ల అకౌంటబిలిటీ పెరుగుతుంది ఫస్ట్ థింగ్, అండ్ ఓటర్స్కి సఫిషియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అండ్ దిస్ వే అగైన్ ఎఫిషియంట్ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ని మనం ఎన్షూర్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఎలక్టోరల్ రోల్ రిఫార్మ్స్ కూడా తీసుకుని రావాలి. లైక్ ఓటర్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కానీ, రిమూవల్ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ఓటింగ్ లిస్ట్, ఇవన్నీ కూడా రిమూవ్ రెడ్యూస్ చేయాలి. అండ్ ఓటర్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ని సింప్లిఫై చేయాలి, రైట్? అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ ఎక్కువ డిజిటలైజేషన్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ప్రాపర్ stringent digital platforms to conduct elections. Okay, so these are the few suggestions. Okay, so moving on to the next article. So the next article, how climate change is affecting India's wheat production cycle. So రీసెంట్లీ సో వీట్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఒక్కొక్క స్టేట్ ఒక్కొక్క రీజన్లో ఒక్కొక్క టైంలో ఇట్ విల్ బి గ్రోయింగ్ అనమాట. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, వెస్ట్ బెంగాల్ ఈ టైంలో తీసుకుంటే మీరు సెప్టెంబర్ టు అక్టోబర్ ఆ టైంలో మనం వీటిని సో చేస్తాము. అండ్ హార్వెస్టింగ్ మంత్స్ వచ్చేసి జనవరి టు ఫిబ్రవరి. ఓకే, అదే ఇండియాలో జస్ట్ అ మినిట్, అదే ఇండియాలో నార్త్ వెస్ట్ పార్ట్ ఇండియా తీసుకుంటే లైక్ బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్, హర్యానా, రాజస్థాన్, రైట్? అండ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ప్లేన్ వరకు తీసుకుంటే ఇక్కడ సోయింగ్ మంత్స్ వచ్చేసి అక్టోబర్ టు నవంబర్ అండ్ హార్వెస్టింగ్ మంత్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఫెబ్ టు మార్చ్. ఓకే, అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ కానీ అండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఈ టైంలో ఏప్రిల్ మేలో మీకు హార్వెస్టింగ్ మంత్ ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్క రీజన్కి అగైన్ డిఫరెంట్ సీజనింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి. సో నౌ కమింగ్ టు దిస్ ఆర్టికల్, క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల వీట్ ప్రొడక్షన్ సైకిల్ అనేది ఎలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో ఇంక్రీజ్ క్లైమేట్ చేంజ్. సో ఫస్ట్ థింగ్
డిలేడ్ సోయింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో దీని అన్నిటిని మనం ఈ ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేద్దాము. చూడండి. సో ద ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఆన్ వీట్ క్రాప్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇస్ టెంపరేచర్ సెన్సిటివిటీ. సో వీట్ గ్రో అవ్వడానికి దీనికి కూల్ టెంపరేచర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. బట్ హైయర్ టెంపరేచర్స్ ఉండడం వల్ల, సో డ్యూ టు గ్లోబల్ వార్మింగ్, డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల టెంపరేచర్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఫ్లవరింగ్ స్టేజెస్లో ఇలాంటి స్టేజెస్లో ఏంటి స్మాలర్ గ్రెయిన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అండ్ ప్రొడక్టివిటీ కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఈల్డ్ కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ టెంపరేచర్ బీయింగ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల బీయింగ్ టెంపరేచర్ ఇస్ డ్రాస్టికలీ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ వీట్కి వచ్చేసి కూల్ టెంపరేచర్ కావాలి కాబట్టి సో ఇన్ దిస్ వే ఈల్డ్ కానీ స్మాలర్ గ్రెయిన్స్ కానీ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎఫెక్ట్స్లో మనం ఇందాక చూసాము డిలేడ్ సోయింగ్. సో వెదర్ ప్యాటర్న్స్ ఇవన్నీ షిఫ్ట్ అవ్వడం వల్ల సోయింగ్ పీరియడ్ అనేది డిలే అవుతుంది అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ గ్రోయింగ్ పీరియడ్ కూడా ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్. సో గ్రోయింగ్ పీరియడ్ రెడ్యూస్ అయితే అగైన్ ఇందాక చూసాం కదా స్మాల్ గ్రెయిన్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి. అండ్ వాటర్ స్ట్రెస్. సో అగైన్ వెదర్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల, క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల వెదర్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, రెయిన్ఫాల్ రెడ్యూస్ అవ్వడం ఆర్ ఎల్స్ వాటర్ అవైలబిలిటీ రెడ్యూస్ అవ్వడం, దీనివల్ల అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎఫెక్టింగ్ ద వీట్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో అగైన్ టెంపరేచర్, సో క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, పెస్టిసైడ్స్ యూసేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద అనదర్ బ్యాక్ డ్రాప్. సో వాట్ ఆర్ ద త్రీ థింగ్స్? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, టెంపరేచర్ సెన్సిటివిటీ, అండ్ తర్వాత డిలేడ్ సోయింగ్ అండ్ వాటర్ స్ట్రెస్ అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ పెస్ట్ అటాక్స్. ఓకే, సో ఇంకా దట్ ఈస్ వీట్ ప్రొడక్టివిటీ ఇందాక చూసాము, దట్ ఈస్ వీట్ హైయర్ టెంపరేచర్స్ వల్ల వీట్ ప్రొడక్టివిటీ రెడ్యూస్ అవుతుంది బై సెవరల్ క్వింటల్స్ పర్ హెక్టార్. ఓకే, సో దీన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూ గవర్నమెంట్ మెషర్స్, దట్ ఈస్ నేషనల్ మిషన్ ఆన్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్. సో దీని లైన్స్లోనే మనకి ప్రిలిమ్స్లో కూడా లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఒకసారి అది చూడండి. సో దిస్ నేషనల్ మిషన్ ఆన్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ టు ఎన్హాన్స్ క్లైమేట్. సో అగ్రికల్చర్ అనేది క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ప్రాజెక్ట్స్ అంటే స్టెప్స్ అండర్టేక్ చేయడాన్ని, దట్ వాస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ నేషనల్ మిషన్ ఆన్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్. నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి కృషి సంచాయ్ యోజన. సో ఇదేంటి, అగైన్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ అపాన్ ద ఇరిగేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రైట్. సో ఇప్పుడు మీ సజెషన్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూ సజెషన్స్? దట్ ఈస్ అడాప్టేషన్ మెజర్స్ అనేవి మనం తీసుకోవాలి, లైక్ చేంజింగ్ సోయింగ్ డేట్స్. ఓకే, సో సోయింగ్ టైం అనేది అకార్డింగ్ టు క్లైమేట్ చేంజ్ అడ్జస్ట్ చేయడం వల్ల వీట్ ప్రొడక్టివిటీ రెడ్యూస్ని మనం తగ్గించవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ బెటర్ వాటర్ ఎఫిషియంట్ టెక్నాలజీస్ లైక్ యూజ్ ఆఫ్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కానీ, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ కానీ, సో ఇలాంటివి అగైన్ మనం ఫాలో అవ్వడం వల్ల బెటర్ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఎన్షూర్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ హీట్ టాలరెంట్ వెరైటీస్. సో హీట్ టాలరెంట్ వీట్ వెరైటీస్ డెవలప్ చేయడం వల్ల కూడా అగైన్ వీట్ ప్రొడక్టివిటీ, వీట్ లాసెస్ ఇవన్నీ కూడా వీ కెన్ రెడ్యూస్, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్లో అగైన్ టెంపరేచర్ కానీ, వాటర్ అవైలబిలిటీ, పెస్ట్ అటాక్స్, వీట్ ప్రొడక్టివిటీ రెడ్యూస్ చేయడం, దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఛాలెంజెస్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ చూసాము. అండ్ వాట్ ఆర్ ద అడాప్టేషన్ మెషర్స్ ఆల్సో వీ హవ్ సీన్. సో విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ now. So the next article, Supreme Court to examine petition on CAG, that is Comptroller and Auditor General appointment process. So again, so CAG, how is he appointed? By President, right? By President. So ఇప్పుడు the main issue ఏంటి అంటే CAG, so Comptroller and Auditor General ఏంటి, the first thing is the watchdog. ఈ పర్టికులర్ బాడీ అనేది ఇట్ ఈస్ ద వాచ్డాగ్ ఓవర్ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్. సో ఫైనాన్స్ యూనియన్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా ఇది చూసుకుంటూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ బాడీ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఎన్ష్యూర్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటబిలిటీ ఇన్ ఇండియా. డూ యూ అగ్రీ విత్ దిస్? ఎస్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఎన్ష్యూర్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటబిలిటీ ఇండియా. సో ఇప్పుడు పిటిషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే CAG అనేది ఇంత ఇంపార్టెంట్ బాడీ, బట్ it is appointed, he is appointed or she is appointed by the president. So in this way does we ensure accountability of CAG? So petition em cheptundante instead of CAG being the officer being appointed by the president, so dini badalu president to paatu oka selection committee ni manamu పెట్టాలి. సో ఈ సెలెక్షన్ కమిటీలో who will be the members? The first one will be the Prime Minister, Leader of Opposition and Chief Justice of India. సో ప్రెసిడెంట్ ఒక్కలే కాకుండా ప్రెసిడెంట్ విత్ దిస్ సెలెక్షన్ కమిటీ దీంతో డిస్కస్ చేసి
CAG, that is Comptroller and Auditor General ని ensure చేయడం వల్ల in this way we can further ensure the financial accountability. So this is all about this article again. So ఇది మీకు prelims కి important. So here prelims CAG appointment process మీద question వచ్చే chances ఉన్నాయి. Fine. So here is this question for you. Which of the following statements regarding the appointment of Comptroller and Auditor General of India are correct? The CAG is appointed by President under Article 148 of the Indian Constitution. The CAG can be removed only by a presidential order on the advice of Union Cabinet. So do let me know the correct answer in the comment section. I'll be going through your comments. Okay. So the next article, manufactured item has an WPI inflation to 2.38%. So meeku prelims ki data is not at all important. So what is WPI? What is consumer price inflation? Okay, consumer price index, and the differences. This is all what is important for our prelims. So ee angle the article discuss chedamo chudandi. So again, first, what is wholesale price index? That is wholesale level లో goods price level ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి, that is what we call it as WPI. Okay. So it includes three major components, that is primary articles, manufactured products, and fuel and power. Right. So base year WPI ki, what is the base year? That is 2011 to 12. So WPI will be given by which office? That is Economic Office of Economic Advisor plus Department for Promotion of Industry and International Trade plus Union Ministry of Commerce and Industry. Okay. So three bodies WPI ni publish chestar. I want you all to make a note of it. So which of the following will be ani chappi question vache chances unnai. So make a note of it. Okay. So at present WPI lo how many things we have? It consists of 697 items. Okay. So factors influencing wholesale price index. The first one is food prices. So vegetables kani, oils kani, grains kani fluctuate, food prices fluctuate ainappudu WPI will change. Yes, and manufactured goods and fuel prices, VT fluctuations ainappudu kuda it does change. So WPI ki CPI ki inflation, differences enti? First thing, WPI wholesale price changes ni chuste, CPI anedi it takes retail price changes. Okay. So now WPI or CPI ఈ రెండిట్లో ఇన్ఫ్లేషన్ని ఎక్కువ పర్ఫెక్ట్గా ఏది మెజర్ చేస్తుంది? ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు కమెంట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్. అండ్ ఆల్సో అ స్మాల్ అసైన్మెంట్ ఫర్ యూ ఆల్, WPI, CPI అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఇండికేటర్స్ అని చెప్పి ఒక టేబుల్ వేసి WPIలో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, CPIలో హౌ మెనీ ఐటమ్స్ యూ హ్యావ్. Okay, and which bodies is responsible for giving WPI, for measuring WPI, CPI ki evaru. I want you all to make a table like this. Okay, this is a small assignment. Trust me, this will be very helpful for your prelims. So the next article, farm ponds helping farmers deal with water crisis in Rajasthan. ఓకే. సో ఇది యాక్చువల్లీ మనకి ఇంతకుముందు డౌన్ టు ఎర్త్లో కూడా వీ గాట్ దిస్ ఆర్టికల్. ఓకే. సో నౌ లెట్ us స్టార్ట్. సో ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ విల్ బి మెయిన్లీ డీలింగ్ విత్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మెథడ్స్. సో 5 important types of rain water harvesting methods ఉన్నాయి. The first one is roof top rain water harvesting. So word decode చేస్తేనే అగైన్ రూఫ్ టాప్ అంటే roof of buildings పైన will be creating the rainwater will be collected. Okay, so దీన్ని we use for domestic purposes. So ఇందులో what is it again? So roof gutter system. So storage tank ఉంటుంది, roof పైన storage tank install చేస్తాము, and that is how we collect the rainwater, right? And next farm ponds. So agriculture lands లో కూడా we create this ponds like thing. సో ఇన్ దిస్ వే రైనీ సీజన్ అప్పుడు ఏవైతే వాటర్ రన్ ఆఫ్ ఉంటుందో సో ఇది వచ్చి ఇక్కడ పాండ్స్లో కలెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ ఇరిగేట్ ద ఫార్మ్స్ డ్యూరింగ్ డ్రై సీజన్స్ ఆల్సో, రైట్?
అండ్ ద అదర్ వన్ చెక్ డ్యామ్స్. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు చెక్ డ్యామ్స్ అనేది ఏంటి, దే ఆర్ స్మాల్ ఆర్టిఫిషియల్ బ్యారియర్స్ లాగా ఉంటాయి. సో వై ఇట్ ఈస్ అగైన్ యూస్, సో ఇట్లా డ్రాస్టిక్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ని చెక్ చేయడానికి. ఓకే, సో మనకు కావాల్సినప్పుడు వాటర్ని డ్యామ్ని లిఫ్ట్ చేస్తాము, అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్ వి జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్ అవుట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఎందుకు అంటే టు స్లో డౌన్ ద ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్, టు రెడ్యూస్ ద రన్ ఆఫ్, టు రెడ్యూస్ ద మూమెంట్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్. Okay, so in this way check dams ela use autayi. So it increases groundwater recharge, right, all this. And next, percolation pits. So percolation pits enti ante, so this is the ground and ikkada manamu dig chestamu like this. Okay, so ikkada water anedi stored avutai. So it is a dug out pit in the ground filled with, సో ఈ గ్రౌండ్లో అగైన్ యూ హ్యావ్ శాండ్ కానీ స్టోన్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో అగైన్ దేనికి ఈ పర్కులేషన్ పిట్స్ దేనికి యూజ్ అవుతాయి, టు ఇంక్రీజ్ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్స్. ఫైన్. అండ్ నాలా ఆర్ స్ట్రీమ్. సో మనకి తెలుసు రూరల్ ఆర్ అగ్రికల్చర్ ఏరియాస్లో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ వే వీ యూజ్ టు క్యాప్చర్ ద రెయిన్ వాటర్, రైట్? సో అగైన్, సో దీస్ ఆర్ ద 5 important methods of rain water harvesting. So what is it? Rooftop, right? Farm ponds, percolation pits, and check dams and nala or stream diversions, right? So the next article, elephants at festivals is part of our culture, says Supreme Court. So ఇది అగైన్ ఏంటి అంటే, సో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎలిఫెంట్స్ని మనం ఎక్కువ ఫెస్టివల్స్కి విల్ బి యూజింగ్ ఇట్. సో ఇక్కడ ద మెయిన్ క్వశ్చన్ బీయింగ్ పోస్డ్ ఇస్ దట్ యానిమల్ రైట్స్ వర్సెస్ కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్. అయితే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే, ఎస్ మనం ఎలిఫెంట్స్ని ఫెస్టివల్స్లో కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్లో యూజ్ చేయొచ్చు, బికాస్ దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్ ఇండియాస్ కల్చరల్ హెరిటేజ్. అండ్ రైట్ టు కల్చర్ అనేది ఆర్టికల్ 29లో ఎన్ష్రైన్ అయి ఉంది కాబట్టి ఎస్ వీ క్యాన్ యూస్ ఎలిఫెంట్స్ ఫర్ కల్చరల్ అండ్ ఫెస్టివల్ పర్పసెస్. ఓకే, సో మూవింగ్ ఆన్, బెంగళూరు చైనా ఎక్స్ప్రెస్ వే డెడ్ లైన్ ఎక్స్టెండింగ్ ఓవింగ్ టు ది కన్స్ట్రక్షన్ డిలీస్. సో మెయిన్గా ఇదంతా ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఫార్ ఆర్ ప్రిలిమ్స్ ఇక్కడ ఒక 2 terms కొత్తవి నేర్చుకుందాం, దట్ ఈస్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఒక్కసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఇక్కడ. దిస్ మైట్ బి అ పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఆర్ ప్రిలిమ్స్. సో గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి, బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి? సో వెన్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ డన్ ఇన్ అ వెరీ న్యూ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, అప్పుడు వరకు ఎగ్జిస్టింగ్ ఏమీ లేకుండా ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరిగినప్పుడు, దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్. సే ఒక ప్లెయిన్ ల్యాండ్ మీద కానీ అసలు ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేని చోట కానీ వెన్ యూఆర్ ఇన్వెస్టింగ్, దట్ ఈస్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్. వేరాజ్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అంటే, సే ఎక్స్ పర్సన్, ఓకే, అండ్ ఒక ఫర్మ్ ఉంది, దిస్ ఇస్ ఏ. సో ఇది 2020లో షట్ డౌన్ అయిపోయింది, ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ వెల్. సో ఇక్కడ యూ హ్యావ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో నవ్ వాట్ ఏ విల్ డూ, సో ఈ బిజినెస్ని మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ వాట్ హీ విల్ డూ, హీ విల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్. సో ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్. సో దస్ జస్ట్ ఈ డిఫరెన్స్ ఒక్కటి దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆర్ ఫిలిమ్స్. ఓకే, so this is all about today's The Hindu Analysis session, and I hope you enjoyed it. If at all you did, subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We assure you will be coming with a lot many interesting and quality content for you UPSC prelims, and we just have 65 days left, so keep working hard, and I wish you all the very best for your prelims 2025. So see you tomorrow. Thank you.